자, 5강 가나안의 7족속에 대해서 공부해 보겠습니다. This is Appendix Lesson 5, 7 Tribes of Canaan. 이 가나안 땅에 들어가면요. 이 가나안 땅에 들어가면 Once you get into the land of Canaan, 7족속이 살고 있어요. there are 7 tribes living in that land. 근데 희한하게 뭐냐면 여기 가나안에 들어가기 전에 아모리 족속이 있고 That's the entrance before you enter. It's 이제 Amorites. 40년 후에 이 동편 요단강을 건너갈 때도 아모리 족속이 있어요. And there are Amorites on the right side. 1년 만에 출애굽해서 여기 이 이스라엘 동편으로 들어갈 때는 아모리가 한 족속이 있는데 And when they're entering from the east, there is Amorites again. 40년 후에 요단강 쪽으로 들어갈 때는 아모리가 배가 있어요. 두 족속이나 있어요. But after 40 years, when they're about to enter, there is another double amount of Amorites. 근데 아모리가 지식이라는 뜻을 갖고 있어요. But the Amorites, the meaning, it means knowledge. 근데 여기 광야가 뭐라겠어요? 광야를 건너갈 때 뭐를 지나야 돼요? What's the wilderness? 지식을 지나야 돼요. Wilderness is the knowledge, the reasoning. 지식의 그 종착점은 이성이에요, 이성. So you have knowledge, and from knowledge you gain reasoning. 그래서 광야가 이성이라는 거예요. That's why wilderness is about reasoning. 근데 이 가나안 7족속이 기가 막힙니다. 이게. 그 지도에 위치한 것도 그냥 위치가 되어 있지 않아요. And then the location of each tribe, how they are located in the map, it is all meaningful. 여기에 가이사랴라는 항구가 있어요. So there is a port, harbor. 근데 여기가 가나안 족속이 있어요, 여기. But that's where the Canaanites live. 가나안 족속은 물질을 의미하는데 Canaanites represent finance. 가나안 족속은 실질적으로 그 배를 갖고 물건을 실어 나르면서 장사를 했어요. So they really had the boat for trading to sell stuff. 근데 이 가나안 7족속은요, 지금 우리의 삶을 말하는 거야. But the 7 tribes of Canaan represents our life. 그러면 7족속이 뭐를 의미하는가? So let's take a look what it represents. 지금부터 보겠습니다. Deuteronomy 7, 1 through 26. When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, the Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, 7 nations larger and stronger than you, and when the Lord your God has delivered them over to you, and you have defeated them, then you must destroy them totally. Make no treaty with them, and show them no mercy. Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons, for they will turn your sons away from following me to serve other gods, and the Lord's anger will burn against you and will quickly destroy you. This is what you are to do to them. Break down their altars, smash their sacred stones, cut down their Asherah poles, and burn their idols in the fire. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the people on the face of the earth to be his people, his treasured possession. The Lord did not set his affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples. For you were the fewest of all peoples, but it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to you, your forefathers, that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Know, therefore, that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commands. But those who hate him will he will repay to their face by destruction. He will not be slow to repay to their face those who hate him. Therefore, take care to follow the commands, decrees, and laws I give to you today. If you pay attention to these laws and are careful to follow him, then the Lord your God will keep his covenant of love with you, as he swore to your forefathers. He will love you and bless you and increase your numbers. He will bless the fruit of your womb, the crops of your land, your grain, new wine, and oil, the calves of your herds, and the lambs of your flocks in the land that he swore to your forefathers to give you. You will be blessed more than any other people. None of your men or women will be childless, nor any of your livestock without young. The Lord will keep you free from every disease. He will not inflict on you
the horrible diseases you knew in Egypt, but he will inflict them on all who hate you. You must destroy all the peoples the Lord your God gives over you. Do not look on them with pity and do not serve their gods, for that will be a snare to you. You may say to yourselves, these nations are stronger than we are. How can we drive them out? But do not be afraid of them. Remember well that what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt. You saw with your own eyes the great trials, the miraculous signs and wonders, the mighty hand and outstretched arm with which the Lord your God brought you out. The Lord your God will do the same to all the peoples you now fear. Moreover, the Lord your God will send a hornet among them until even the survivors who hide from you have perished. Do not be terrified by them, for the Lord your God who is among you is a great and awesome God. The Lord your God will drive out those nations before you, little by little. You will not be allowed to eliminate them all at once, or the wild animals will multiply around you. But the Lord your God will deliver them over you, throwing them into the great confusion until they are destroyed. He will give their kings into your hands, and you will wipe out their names from under heaven. No one will be able to stand up against you. You will destroy them. The images of their gods you are to burn in the fire. Do not covet the silver and gold on them, and do not take it for yourselves, or you will be ensnared by it, for it is detestable to the Lord your God. Do not bring a detestable thing into your house, or you, like it, will be set apart for destruction, utterly abhor and detested, for it is set apart for destruction. Meaning of the 7 tribes of Canaan. Knowing our enemy and understanding our own authority ensures victory in our battles against them. Before entering the land of Canaan, Moses gathered the Israelites and spoke to them about 7 tribes of Canaan, their spiritual adversaries. Today we will explore what these 7 tribes were like and understand the power to overcome them. First, 자, 그런데 여기 이제 또 본문을 여러분들 일단은 머릿속에 두고요. 예, 이제 가나안 7족속의 의미를 한 번씩 이제부터 풀어보겠습니다. so we will continue to know the meaning of the 7 tribes. 자, 거기 일단은 우리가 적을 거기부터 읽고 첫째부터 이렇게 띄어서 한번 또 읽어봅시다. 예. 우리가 적을 알고. 예. 다 읽었어요? 자, 그러면은 첫째 해족속에 대해서 알아보겠습니다. First, the Hittites. Fear, terror. They inflict spiritual fear through nightmares, depression, lies, deceit, causing one to live in agony. Revelation 21:8 says, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. 자, 그러면 그 해족속이 어디에 있나 그 뒤에 지도 보면 한번 찾아보세요. 해족속. So can you find from the map in the back of the page where the Hittites are located? 해족속이 여기에 있네요. 여기 해족속 보이시나? 여러분 한번 한국 분들은 찾아서 그 외국 분들한테 알려주세요. 해족속 여기 밑에. So it is located in the 네, bottom. 중간에 있죠. in the middle. 해족속. 그리고 위에도 해족속이 있네요. And there's another one on the top too. 한국 분들이 찾아서 좀 알려주세요. 여기 위에도 있고요, 아래도 있어요. So it's located in the top and located in the bottom. 못 찾았어요? in the middle. 여기 저기 한국말로 돼 있으니까 우리 알려주셔야지. 해족속 어디 있나? 그리고 또 위에도 있어요. 위에 여기 위쪽에. 그리고 아래에도 있고. 그거 알려주세요. 해족속 어디에 있나 위치를. 어지주도 알려줘야죠. 어지주. 예. 자, 다 찾으셨나요? Did you find it? 자, 그러면 이제 해족속에 대해서 한번 풀어드릴게요. So let's continue to learn about Hittites. 이 해족속은요, 공포와 두려움이라는 뜻을 갖고 있습니다. The name of the Hittite means fear or terror. 예, 뭐 악몽, 우울증, 거짓, 속이는 것 등 이것들이 다 이 해족속입니다. So nightmares, depressions, lies, all these belong to the Hittites. 또 이것들은요, 우리를 고통을 빠지게 만들어요. And these are the ones that gives us suffering. 그러니까 우리가 지금
이 해족속 그러니까 어떤 형체가 있는 그걸 말하는 게 아니라 요 해족속은 공포와 두려움 같은 게 해족속이라는 거예요. So Hittites are the fear and terror. 그러니까 우리가 살다 보면은 막 공포스러운 일, 두려운 일들이 생기죠. So as we live, there are times that we face fear. 그런 게 바로 해족속이 이제 그 작동이 되는 거예요. That's when the Hittites are activated in your life. 그런데 이 해족속을 점령하게 되면 두려움과 공포가 없어져요. But if you get to conquer this tribe, then there will be no fear. 제가 오늘 새벽에도 그랬죠. Even this morning I mentioned to you, 거짓된 것들이 요새는 이 시대에는 진짜인 것처럼 살고 있다고. we tend to believe the lies as if it is truth. 우리를 고통에 빠지게 만들죠. It will 거짓된 make us 것들은. fall into agony, 근데 다 가짜라고. but they are all false. 하나님은 절대로 고통과 두려움을 주지 않아요. God will never give us pain. 그러면 나에게 두려움과 공포를 주고 고통을 주는 것들은 다 거짓말이라고 알면 돼요. So the things that give us fear and terror, you can say that those are the lies spoken over you. 그놈들이 해족속이라는 거예요. Those are the Hittites. 자, 그 해족속은 BC 거기 The Hittites were a very large ethnic group among those who lived in the area from the time of the patriarchs around 1600 to 700 BC until the Israelites conquered Canaan. The entire land from the wilderness and the Lebanon to the Euphrates River was referred to the territory of the Hittites. Additionally, the Hittite tribe refers to the Hittites. In the 10th century BC, they possessed a powerful Iron Age civilization and were a source of fear in the region. The Hittite tribe symbolically represents the demons that instill fear. When Christians attempt to start something, the devil often induces fear to prevent them from doing it, leading them to give up midway. 예. 근데 이 해족속이 실제로 철기 문화를 갖고 있었다는 거예요. But they had Iron Age. 그래서 주변 국가들이 다 두려워했어요. So the countries around this tribe were scared. 근데 이 철기라는 게 하나님이 아니잖아요, 이게. But that's not God. 그죠? 우리가 사람들이 그러잖아요. 어떤 좋은 차를 타고 가는 사람을 보면은 막 그 압박감을 느끼죠. When we see people who are driving luxurious car, then 야, we 저 kind of 사람은 feel that 어떻게 we are 이렇게 저런 small. 좋은 차를 탈까? 막 And then we 그런다고 might 그래요. say, how could they ride such a good, luxurious car? 그 사람은 해족수한테 지금 이미 점령당한 거예요. Then you're already being attacked by the Hittites. 저는 은퇴하면 내일을 타려고 한다니까요. I want to drive Ray 왜냐? 해족속한테 점령당하고 싶지가 않아요. because I don't want to be conquered by Hittites. 난 그런 것에 매이고 싶지가 않아요. I don't want to be tied up to these 근데 tribes. 어떻게 하면서 이 해족속을 점령할 수 있냐면 그거 아무것도 아니다라는 걸 알게 돼야 돼요. I can get free from the attacks of the Hittites when I realize, oh, it's nothing. That's nothing. 우리는 해족속한테 점령당했다는 건 속고 있다는 거예요, 지금. When we say that you're conquered by it, then it means that you're being deceived by 철기 문화와 Hittites. 같은 그런 거 겉에 보여지는 것에 속고 있는 거예요, 우리. Just like the Iron Age civilization and the source, when you are looking into the materialistics and when you feel you're small, then you are already attacked by these Hittites. 제가 서울에서 처음 이 강의를 할 때 장소가 없어가지고 농수산물 시장 그 바로 뒤에 이 그 산에서 비닐하우스를 치고 거기서 집회를 시작했어요. So when I first started to teach in Seoul, there was no place for me to teach. So I went up to the mountain in a small tent right behind the agricultural market. 거기에 이제 그 여의도 순복음교회 장로님이 그 비닐하우스에다가 이렇게 보온 덮개 덮고 해가지고 무허가를 만들어서 그 하우스를 저놓은 데가 있었어요. So elder of a big church in Korea, he owned that tent. So he prepared a place for me to teach inside of that vinyl tent. 그런데 이게 물이 없으니까 산에서 내려오는 물을 이용해서 설거지를 하고 밥을 하고 그랬어요. And because we didn't have any faucet, we had to wash our dishes from the water that was coming down from the mountain. 거기서 이제 잠을 자고 있는데 And when we were in sleep, 여자들이 설거지를 하다가 막 비명 소리가 나는 거예요. and the women were washing the dishes and they started to scream. 난 뭔 일이 벌어진 줄 알았어요.
And I didn't know. 근데 설거지 하는데 거기서 벌레가 나온 거예요. 물 속에서 막. But while they were washing the dishes, there were bugs in the water. 그때 내가 그 박혜자 목사님하고 같이 잠을 잤잖아요. So 한 방에서. I was sleeping 저희는 동거한 사이예요. at the Reverend Park. 이게 이 집이 있는데 이렇게 방문이 문이 없어요. There was house without doors. 박혜자 목사님 이쪽 침대에서 자고 저는 저쪽 침대에서 So 잤어요. the Pastor Park was sleeping on the other side of the bed, and I was sleeping on the other bed. 저 박혜자 목사님이 일찌감치해서 동거를 했어요. And so we were like roommates. 그런데 그런 데서 제가 처음에 서울을 시작했다니까요. So I started my ministry in places like that. 그러다 여의도에 순복음께서 2년 동안 집회를 한 거죠. 하나님이 허락하셔서. Now the full gospel in Yo-Yo Church, the big mega church, invited me to teach lessons for 2 years in that place. 근데 저는 전혀 그게 문제되지가 않았어요. But the location of teaching didn't matter to me. 그러니까 우리가 지금 눈에 보이는 것에 이 해쪽속과 같은 눈에 보이는 것에 우리가 이렇게 막 마음이 뺏겨 버리면요 해쪽속에게 진 거예요. We shouldn't let our hearts be robbed by the materialistic things. If we do, then we are actually letting our hearts to Hittites. 여러분 저를 따라서 해봅시다. Repeat after me. 집은 House is 잠잘 수 있으면 된다. it's good enough if you can sleep. 차는 The car is 굴러가면 된다. good enough it can roll. 우리가 그렇게 생각을 갖지 않으면요 If we don't 해쪽속한테 think that way, 점령을 당합니다. Then we will be conquered by Hittites, the materialistic things. 막 차에 대한 막 욕심이 생기고 You will have your desire for the luxurious cars. 집에 대한 욕심 생기고 그러면요 해쪽수한테 져요. You will have desires for a better house. Then the Hittites can conquer your life. 그리고 하나님이 그런 마음을 가지면요 축복을 줄 수가 없어요. And if you have heart like that on the materialistic things, then God cannot bless you. 왜냐하면 그 욕심이 있기 때문에 하나님의 축복을 받을 수가 없어요. Because you have that greedy heart, God can no longer bless you. 근데 집이면 된다. 그리고 그냥 굴러가면 된다. 이런 사람은요 하나님 막 부어줄 수 있어요. But if to a person who said, "Oh, house is good as long as I have roof," and if you say that I have car that can roll, then I'm good. Then God can surely bless you furthermore. 이게 칠족속을 점령하는 원리예요. This is the principles of how to conquer the 7 tribes of Canaan. 자 그러면은 두려움 두려운 마음에 To the people trembling and unable to start anything due to fear, God says, Jeremiah 42:11, "Do not be afraid of the king of Babylon, whom you now fear. Do not be afraid of him, declares the Lord, for I am with you and will save you and deliver you from his hands." The Bible records the phrase, "Do not be afraid," 365 times. This means that for each of the 365 days of the year, regardless of what we encounter or where we are, we should not be afraid. However, the demon represented by the Hittite tribes incessantly instills fear and anxiety. 1 John 4:15. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. We have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. By this, love is perfected with us, so that we may have confidence on the day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment. He who fears has not been made perfect in love. 근데 이 해족속은요 계속해서 우리를 두려움을 줘요. The Hittites continue to give us fear. 근데 여기 본문에 보니까 뭐라고 나왔냐면은 여호와의 말씀이니라 너희는 너희가 두려워하는 바벨론 왕을 겁내지 말라. 내가 너희와 함께 있어 너희를 구원하며 너희 손에서 너희를 건지시리니 두려워하지 말라 그랬습니다. Jeremiah 42:11 says, "Do not be afraid of the king of Babylon, whom you now fear. Do not be afraid of him, declares the Lord. For I am with you and will save you and deliver you from his hands." 그러니까 우리가 이 해쪽 어쨌거나 두려움을 주는 게 다 해족속이다라고 생각하시면 됩니다. So you can just say Hittites give you fear. 그러니까 그 해족속이 우리에게 두려움을 주고 공포를 주고
그다음에 막 마음에 고통을 줘요. So Hittites give us fear, terror, and pain. 그런데 우리가 하나님을 다 의지하고 가면요, 이것들을 점령할 수가 있어요. But if you wholly depend on the Lord, then you can conquer them for sure. 그러니까 우리 자신을 늘 점검하는 거예요. So we have to always check up on ourselves. 내가 눈에 보이는 이 세상에 눈에 보이는 것들의 중에서 내가 두려움이 갖게 되고 그다음에 공포를 갖게 되고 걱정하게 만들고 이런 것들은 다 거짓된 het족속이다. Among the things that you can see outwardly, is there anything that brings you fear, terror, or worry? Then all those things are from the Hittites. 그러니까 우리가 이거를 이 두려움을 갖지 않도록 나의 삶을 미리 그렇게 만들어 버리는 게 굉장히 중요해요. So we have to condition our life that we may not be attacked by this fear of Hittites. 그러니까 신명기의 왕일지라도 신명기에 보면 자기를 위해서 먹고 살 만큼만 취하라고 그러거든요. That's why in the Deuteronomy it says that even if you're a king, you should 그리고 just have enough for yourself. 하나님의 나라를 위해서는 무한대로 하나님 채워 주신다고 그랬어요. And God will pour His blessings of finance if you are using for the glory of God. 근데 자꾸 먹고 살 수 있는 것을 이상으로 자꾸 우리가 욕심을 내면요, 이 헷족 속에 집니다. But if we tend to have a tendency of having greedy heart more to have more than what we need, then we will be always losing from the tribes of Hittites. 왜냐하면요, 우리는 본래 나 하나 먹고 살면 되게끔만 하나님이 허락하셨다는 거예요. Because we are originally designed to have just enough for ourselves to sustain. 우리 권사님이 우리 집 앞에 사는 권사님이 그 아우디를 타고 다녀요. The deacon who's living in front of my house is actually driving Audi. 그 딸들이 그 어디 그 가장 명동거리, 딸들이 서울의 명동거리에서 장사를 해요. The daughters of the deacon has business in a very famous spot in Korea. 그래서 걔들이 아버지를 그걸 사줬어. So they bought him the luxurious car. 아우디를 샀는데 이 권사님이 고백을 하는 거예요, 나한테. And this deacon said this to me. 그 아우디를 탈만하다는 거예요, 못탈만하다는 거예요. 못하겠다고 고백을 해요. He said he can no longer drive Audi. 그 백밀러 하나 고치는데 몇백만 원. He said it cost him so much to even just fix the mirror. 유리창 하나 고치는데 1,000만 원. It cost him about $10,000 to fix one window. 줘도 못하겠다고 그러더라고요. He said even somebody gives him, he cannot. No 아, longer. 나는 내 차 그 카니발은 백밀러 고치는데 30만 원. It only cost me $300 to fix my side mirrors in my car. 너무 좋아. I have no worries. 고치는데 돈이 안 들어. I don't have to spend that much of money to fix my car. 아우디는 하나 뭐 고장나면 몇백만 원이야. Audi, it costs you a lot. Basic line is like $1,000 to fix it. 근데 이 명품이라는 것도 여러분들 잘 아셔야 돼. But you should know when with the things that we call luxury goods. 백 하나가 금보다 더 비싸. You know, the one bag can cost more expensive than the gold. 우리 아내가 사모가 들고 다니는 백이 얼마짜리 아세요? 10,000원짜리 백 들고 다녀요. Do you know how much the bag that wife carries cost? $10. 근데 우리 사모 얼굴이 동그랗게 생겼잖아요. 이렇게 But 동그랗게. you know how she has a round face? 그래서 나는 옛날에 동굴인 줄 알았어요. 동그라가지고. She has round face. 아주 그냥 동글동글하게 생겼어요. She's very cute. She has a round chubby face. 그런데 우리 사모가 그 10,000원짜리 백을 들고 다니 겁나게 귀여워요, 아주. So when she's carrying that $10 bag with her, she's so cute. 그 등치가 동그란 사람이 백 조그만 백 들고 들으니까 땅땅땅. Because my wife has a round face and she's carrying the very small bag with her. It's so cute. 아, 그런데 금보다 비싼 명품 가방을 들고 다닌다고 뭐가 달라질 게 뭐가 있냐고. But can it make a big change in your life if you are carrying luxury 아, goods? 그 아우디 백밀러 하나 고치는 몇백만 원 들어가는 그 차 타고 나는 인생이 뭐가 달라지냐고. Would your life change just because you get to drive Audi? 우리 권사님이 그러는 거야. 아, 이거 줘도 못 하겠다는 거야. So our deacon said, even if someone gifted me that car, it's too much to control. 근데 그게 왜 뭐 여건이 되면 타고 다니는 사람도 있겠지만 왜 그러냐면 그게요 먹고 살 만한 걸 뛰어넘은 거야. Because the cost of the car is exceeding what we actually need. 나도 모르게 그 허영에 젖어 버려요. More than we know, we were just
absorbed into the materialistic things. 그러다 보면 우리 인생 자체가 거기에 맞춰지다 보니까 이 해족수한테 맨날 줘요. So because our heart was fixed into the material goods, we are always losing by Hittites. 이 평안이 없어요. There's no peace. They robbed your peace. 그래서 저는 내일을 타기로 결심했어요. So I decided to drive Ray when I retire, the 사전에 economic car. 차단을 시켜버리는 거예요. I just want to cut it out. 나는 원룸에서 살기로 결심을 I 했어요. decided to just live in one room. 그러니까 그 해족석을 사전에 차단해 버리는 거예요. So I'm just blocking the Hittites off. 그래야 우리가 영적 전쟁에서요 이 가나안을 정복해 갈 수가 있는. Then we can conquer the land of Canaan in our spiritual battle. 그래서 난 그렇게 살기로 결심을 한 So I 거예요. decided to live like that. 마포 이래도 아우디 탈 생각 있어요? Do you still want to drive Audi? 상황에 따라 달라요. 그러면 안 되는데. 그래도 아우디 타고 싶은가 보다. 어떻게? 뭐 여건 되면 탈 수 있으면 타야죠. 뭐 어떻게? It'll be good if you can afford it. 우리가 버는 것보다 더 쓰면 안 된다. 그렇지. 그거는 맞는 거예요. 자, 그러면 두 번째 기르가스 족속을 좀 알아보는데요. Let's take a look at the second tribe, Girgashites. 기르가스족은요 진흙탕이라는 뜻을 갖고 있습니다. So Girgashites has the meaning of mire, the 이 dirt. 진흙탕이라는 것은요 혼돈과 무질서를 말합니다. So the mud signifies chaos and disorder. 자, 그러면 기르가스족 속에서 한번 쭉 읽어볼게요. The Girgashites bring into our lives a muddiness that obscure the way forward, instilling chaos and emptiness and creating entanglements that leave us unsure of where to begin unraveling. They cause us to lose sight of the priorities in the task we need to do. The Bible refers to Esau as a profane person. In Genesis, Esau unknowingly sold his birthright to Jacob. In his inner being, he became confused and disoriented, unable to distinguish what is valuable. Through the history of the Girgashite tribe, to overcome the spirit of the Girgashites and gain wisdom and discernment, one must listen to the word of God. Psalms 119:130 says, "The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple." Psalms 19:7 says, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple." 그 기르가스 족속은요, 이 진흙탕이라는 것은 어떤 의미를 갖고 있냐면요, 우리를 혼돈과 무질서로라는 곳으로 몰아넣습니다. So Girgashites has a meaning of mire, which put us into chaos and disorder. 왜 이렇게 하냐면요, They do this because 무엇이 귀한지를 구분하지 못하게 만든다. so that we won't have discernment to distinguish which is more valuable. 그러니까 valuable things. 어떻게 사는 게 귀한지 모르게 만들어 버려요. So you would not know what way would be a best way to live your life. 근데 우리가 이게 하나님이 기뻐하는 길이구나 확실하게 알게 되면은 이 기르가스 족속을 점령하는 거예요. But if you're able to have a clear mindset of, this is the way of the Lord and this is the way how God wants us to live, then you can actually conquer the Girgashites. 자, 한번 지도 한번 기르가스 족속이 어디 있나 한번 찾아봅시다. So let's go back to that map and find where they are located. 그 갈릴리 호수 바로 옆에 있죠? They're located right next to the Sea of Galilee. 요 위에 기르가스 족속이 그 갈릴리 있는 데 있죠. 그 영어로는 안 돼 가지고 우리 옆에 분들 알려 주세요. 기르가스 족속이 어디 있나? 자, 여기 한번 보세요. 기르가스 족속이 여기 지도에 보면 갈릴리 호수 옆에 있습니다. They're located next to the Sea of Galilee, right underneath the Hittites. 자,
그러니까 이 기르가스 족속이 작동이 되면요, 우리가 무엇이 귀한지를 구분하지 못하게 만든다는 거예요. So when we know the Girgashites has been activated, then we don't have discernment what is good and what is precious, what is valuable. 그러니까 우리 인생이 진흙탕 같이 돼 버리는 So 거예요. our life will be end up like mud, like in a chaos. 그러면요, 우리가 이 기르가스 족속에 점령이 된 거예요. Then we will be conquered by these Girgashites. 그런데 야, 이렇게 사는 게 하나님 말씀이고 이렇게 사는 게 귀한 것이다, 이렇게 알게 되면요, 그때부터 역사가 일어납니다. When you get to realize the true value of following God's word, and if you can have a true understanding of God's will, then you escaped from Girgashites, attacks of the Girgashites. 예, 그래서 이제 여러분들 이 기르가스 족속이 혼돈이라는 걸 기억하시고요. So remember that they are chaos, disorder. 세 번째 아모리 족속을 한번 보겠습니다. Let's take a look at the third 아, tribe. 잠깐요. 우리 저녁 5시 반이라고 했죠? 네. 아, 그래요? 그러면 도착하면 얘기하면 중간에도 끊고 밥 먹고 와서 또 하면 되니까. 자, 셋째, 이제 아모리 족속에 대해서 배우겠습니다. Thirdly, the Amorites, mountain people, pride, education. 자, 그 아모리 족속은요, 산중 사람이라는 뜻을 갖고 있습니다. So they are the people of the mountain. 그래서 이 아까도 봤듯이 여기 아모리 족속이 이쪽에 있는데 여기가 산 위에 살아요. So they live over the mountain. 그래서 갈렙이 뭐라 했냐면 이 산지를 내게 주소서 그랬어요. So Caleb said, "Give me that mountain." 근데 그 산지가 바로 이 아모리 족속이 살고 있습니다. And that very mountain is where the Amorites live. 근데 그러다 보니까 이 산중에 살고 있는 아모리 족속을 교만이라고도 얘기하고 합니다. So we call Amorites as pride 그리고 교육이라고도 합니다. and education. 지식과 학문을 말하죠. It talks about knowledge and scholarship. 그래서 이 지식에 머물게 되면요, 교만해집니다. So when you remain in knowledge, then you will be prideful. 내가 얼마큼 배웠다, 이게 이제 매여 버리는 So 거죠. you'll be tied up to knowing how much you've learned. 자, 그러면 아모리 족속 자칭 깨끗한 거기서도 읽어주세요. The word Amorite refers to someone who pretends to be pure while secretly indulging in worldly pleasures. It carries meanings such as to boast, to protrude, one who climbs mountains, to act arrogantly, and to harbor pride in one's heart. All these definitions together describe the fundamental attitude of human arrogance. The Amorites people represent the mountain of education, knowledge, scholarship. Humanism is an ethical philosophy that prioritizes the cosmic value of humanity and knowledge. It is reinforced by rationalism. Humanism rejects transcendent righteousness, such as faith and supernaturally or divinely bestowed revelations. It traces its roots to Greek philosophy and philosophers, but it became prominent in Western society during the Enlightenment of the 18th century, which emphasized recognizing human reason as the sole basis for true knowledge. Of course, behind these ideologies lie malevolent spiritual beings in high places, which are satanic powers and abilities. 자, 18세기의 사람들은 이 이성을 가장 높은 것으로 봤습니다. So people in the 18th centuries, they thought highly of the education. 그래서 지식을 가장 높은 것으로 18세기부터 인정하기 시작했습니다. So they started to acknowledge knowledge as the best value in life. 자, 여러분들 우리 배웠죠? 이성이 어디에 머문다는 거예요? So where does the reasoning stay? 광야입니다. In the wilderness stage. 그러니까 우리가 이 이성에 갇혀서 지식에 우리가 갇히게 되면요, 이 아모리 족속에게 우리가 당한 겁니다. So if we are binded by the reasoning, then we've been attacked by the Amorites. 그 갈렙의 사위되는 그 운니엘이 이 아모리 족속의 수도인 그 기라세베를 침공하게 됩니다. So they have been attacked 기라세베. by Gersavol. 그런데 그때 이 기라세베를 치는 사람한테는 갈렙이 자기 딸을 주겠다고 얘기를 합니다. Caleb promised to give his daughter to the person who conquers the Gersavet. 그런데 그 기라세베를 도성을 치러 갔는데 다 도망갔습니다. But everyone ran away. 문헌에 보면
그 아모리 족속이 사자 얼굴로 표현이 됩니다. So if you take a look at the commentary, they describe the face of the Amorites as the face of the lion. 근데 막상 쳐들어가 보니까 다 무서워서 다 도망갔어요. But when Israelites were tried to conquer and attacked, everyone has escaped. 그런데 문헌에 그래서 뭐라고 나왔냐면 얼굴은 사자 얼굴인데 So the commentary said the face looks like a lion, 이 심장은 토끼 심장을 달고 있다라고 but they have 표현합니다. a heart like a rabbit, like a small heart. 자, 이것은 뭘 말하냐면 지식의 means- 허상을 보여주는 겁니다. It's describing the vanity of knowledge. 지식은 이와 같다는 거예요. So knowledge is like this. 자, 여러분들 이 지식의 허상에 우리가 지지 않게 되길 바랍니다. I pray that we will not lose to 자, the knowledge. 일단은 여기까지 끝내고요. 식사 후에 네 번째 가나안 족속에 대해서 배우겠습니다. We will continue after dinner. 자, 우리 하나님께 영광의 박수